So today is our 14th class, and it's also 14th March, coincidentally. And in today's class, I'm going to talk some very good fundamentals about machine learning itself. There are many different types of machine learning. We have not covered these types of machine learning in the past lectures. We were building the ground, but today we can cover further. And then we will start learning the neural networks. So we have used neural networks in many different notebooks. But after covering the types of machine learnings and from all the past lectures knowledge, we'll be in a stage to start learning this further, okay? ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਪੜਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਡੀਪਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਨ ਦ ਚੈਟ we have many new students who registered in the past 1 week. I can see the registration forms. So if you are attending your first lecture, all the recordings are there on the YouTube. Some of the recordings on the YouTube are smaller, but still they cover the most of it. Okay. So in the past few lectures, we have learned how to start coding for ML problems, right? We looked into Python data structures, variables, text, list. And then we also looked into some conditional codes, if-else conditions, simpler AI, like creating if-else conditions. Basically, all this was actually we were defining data, we were cleaning data, and we were transforming data like through all of this. And then we were using neural networks, but I had not explained how they work and all that things, right? So in the next few lectures, we'll complete the AI story. We'll learn how the neural networks work. And I'll give you a good enough deeper picture that you can actually create many of these things on your own without worrying about many of the deeper mathematical things around them, okay? So ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਲੀਨਿੰਗ ਡੇਟਾ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ AI ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮੋਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਟ ਏ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਟਾਈਪਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਪਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਟਾਈਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋ ਟੁਡੇ ਵਿਲ ਕਵਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ okay so supervised machine learning, unsupervised, and reinforcement learning. So from the audience, how many of you are aware of these 3 types of machine learning? May please write in the chat if you are aware of these 3 different types of machine learning. Okay. So even if you are aware of these 3 types, today we'll cover something which you will actually love because many of these things are not covered in books in the form which we'll cover today, okay? Because I love many of these things in many details, especially reinforcement learning has been my research topic for many years, a lot of good papers in this. So we'll today cover it slightly in a different flavorful way. So these are like, for example, fun example with reinforcement learning, many of them from my own research. What you see here is a car driving on the track. This car is trained using reinforcement learning. This half cheetah robot is actually very similar to how bipedal animals work, like walk.
like how most of the animal kingdom works like this, and then ant algorithm is actually how most of the insects work, right? Or hand motions or these robot controllers. All of these things we can create using reinforcement learning. A little bit give an introduction how we are able to do this. ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਆਈਡੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਈਆਰ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਮੇਜ ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ। ਬਟ ਇਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। Either you need a other IR sensor which senses the track, or otherwise it's very hard just to use images to drive it. Okay. Whatever ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਈਪੈਡਲ ਰੋਬੋਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਚੀਤਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਨਸ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਬਾਈਪੈਡਲ ਐਨੀਮਲਸ, ਰਾਈਟ? So these walking and all robots are able to learn using reinforcement learning, okay? Hand robots, right? Or even human hand ਦਾ motion ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ complex motion ਹੈ ਆਪਣੇ hand ਦਾ, right? How we hold the things. ਇਹ ਸਭ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੇਪਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਦਿਸ, ਓਕੇ? ਬਟ ਕਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰ ਔਨ ਦਿਸ ਰੀਅਲ ਟਰੈਕ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਓਕੇ? ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਕਾਰ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰਦਾ, ਓਕੇ? ਸੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ ਹੇਅਰ, and then it's transferred to the real world. Simulator was designed by us like what you see here. The real world track in the lab is also like created by us. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੈਸਲਾ ਕੋਲ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਨੇ, ਟੈਸਲਾ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਮਾਈਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਸ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨੋਟ, ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਟ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ, ਰਾਈਟ? Then you transfer it from simulator to the real world. So simultaneously, all of these hand robots, right? This is a simulator of hand. A hand robot simulator ਵਿੱਚ train ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, then you put it on the real hand. Okay? Real hand ਵਿੱਚ ਕੁਝ learning ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but most of the learning happens here. Now I'll tell you a few other things also. So ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ real training ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ real world ਵਿੱਚ, it's very slow. Kyunki every time it takes like few seconds to collect data, few seconds to collect data. So it may take maybe 100 years, 200 years for the car to learn, right? ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ 100-200 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ 1 to 2 days ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Why? Anyone in the audience, like how that is possible? One thing is a parallel training. Another thing is simulator ਵਿੱਚ time is in our control. ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਪਾਸ ਮੇਬੀ 1 day in just few seconds. You know, you can collect data as much faster as you like. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ robots ਨੂੰ, hand robots ਨੂੰ train ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we often need 100, 200, 300 years, or sometimes you are trying to solve a Go game, you may need maybe thousands of years. But in simulators, we can do this like in like 1 week, 2 week max. Okay. So the types of machine learning, जो supervised machine learning ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, okay, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ classical algorithms ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, neural networks ਪੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ lectures ਵਿੱਚ. Similarly, unsupervised machine learning also has classical networks, neural networks, and reinforcement learning also have classical algorithms like neural networks also. So ਇਹ ਤਿੰਨੇ forms of machine learning ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ algorithms exist ਕਰਦੇ ਨੇ। Classical algorithms ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ rules learn ਕਰਦੇ ਸੀ, simple boundaries, simple decisions. Unsupervised learning ਵਿੱਚ ਵੀ simple rules ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Reinforcement learning ਦੇ classical algorithms are also simple rule based algorithms. ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ neural networks use ਹੁੰਦੇ ਨੇ, okay? So these three also uses like similar evolution ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So let us look at the first type of machine learning, like what is it?
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। So in the supervised learning, we always have a data and a label. So we have image data, plus we also have a label whether it's a cancer or non-cancer. So we were trying to do cancer detection using images, remember, in the first, second lectures. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ images ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ data ਦਾ label ਵੀ ਆ. Is it like cancer or non-cancer? So you need the label also. You have two terms, X and Y. Okay. So let me now introduce this figure actually. What is this? This figure is important. Actually, ये कह रहा है कि machine learning बहुत सारी fields अलग-अलग तरह पढ़दियां ने. Like reinforcement learning जो तो ਆਪਾਂ थोड़ा देख रहे सी. You take computer science, neuroscience, psychology, economics, mathematics, engineering, right? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ fields computer science ਦੀ machine learning ਨੂੰ अलग-अलग ਨਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ. So most of like machine learning ਦੇ algorithms ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, optimal control, mechanical ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ mechanical ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, you have done optimal control. Mathematics operation research ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ. Okay. Economics ਵਿੱਚ bounded rationality ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. Psychology ਵਿੱਚ we often have a reward system, reward theory, operation conditioning. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ algorithms ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, they're very much similar to how reinforcement learning work. They're very much similar to how machine learning works. So in short, ਤੁਸੀਂ future ਜੋ students ਨੇ 10th ਦੇ 8th ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜੋਗੇ, right? ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਟੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਹਾਊ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਕਸ. ਔਰ ਰਿਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮਸ, ਯੂ نو ਹਾਊ ਯੂ ਟ੍ਰੇਨ ਅ ਡੌਗ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨ ਡੌਗ ਡਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ? ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਹਾਊ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਕਸ. Mathematics, the operation research is very much similar to how general machine learning works. So ਸਾਰੀਆਂ fields ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ similar ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ. Algorithm same ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ these all are things are the same actually. Okay. So ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ supervised machine learning, ਆ ਸਾਰਾ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ. So we started with the data, but actually there the data was data plus label. Okay. We need image data plus is it a cancer or non-cancer. So you need this label. And all of this what we learned in the past was supervised machine learning. So supervised machine learning is very much used in industry. It is something which most of the times you will use in industry, like 80 to 95% of the time. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ supervised machine learning use ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 90% ਆਫ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਵਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਇਮੇਜ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ. ਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਥੰਬ. ਓਕੇ. ਐਨੀਵਨ ਇਨ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਚੈਟ. ਸੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਓਕੇ. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਬਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. But now we are trying to define different types of machine learning. So label is actually whether it's a cancer or non-cancer. That is the label in this problem. हर problem ਲਈ label ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Label is actually what you want to predict the Y actually. So X is the input, Y is the prediction. Okay. So supervised machine learning the algorithms we similar exist ਕਰਦੇ ਨੇ. Classical algorithms, decision trees, rule based systems ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, in this problem the label is approve or deny. There are two labels. So based on some simple rules you can predict whether it's approve or deny, but we can also use neural networks to predict it. So most of our Colab notebooks in the past were using neural networks. ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 90% ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਟੁਡੇ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰੂਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸਿੰਪਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸਿੰਪਲਰ ਡੇਟਾ ਸੈਟਸ.
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ AI ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, we started ki there are expert human rules, like this was something which existed in ELIZA and these 1960s and all those things. We started with expert human rules, right? फिर ਆਪਾਂ AI ਬਣਾਈ ਜੋ rules data ਤੋਂ learn ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। Then we created AI which we started learning decisions from data. We moved away from rules. ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਨਾਲ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। it's not possible ਕਿ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੰਪਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈ ਰੂਲਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਟੁਡੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 3 ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ AlphaGo ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਐਨੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ AlphaGo or Go game in the audience? So Go game is among the hardest to solve actually. It's very hard. So just a few years ago there used to be Go champions, but most recently we have created an AI which is better than Go champions. So there are so many different positions of Go games, like ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ positions ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ which are more than number of atoms in the universe. It's a very complex game. matlab you cannot memorize all these positions. You really need to understand how to play this game. It's very hard and complex actually. ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, like when you're playing this game, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, the outcome may happen after many like tries. For example, you turn this white to red or something, right? Like white to black. Like I don't know fully how to play this game. I used to know it. I have left it playing many years ago. Okay, but I still remember that you actually turn this like white to red, white to like black, and black to white. Like you put your stuff around it. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਆਊਟਕਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦਿਸ ਗੇਮ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਨ ਦਿਸ ਗੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡਸ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਫਟ ਦਿਸ ਬੋਲ ਅਪ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪੀਸੋਡਸ ਇਨ ਦਾ ਗੇਮ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਮੀਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, so you have to take multiple steps to reach there and outcome come after certain times. Okay, so ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਬੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਓਫਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੋ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ, ਇਹ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਰਨਡ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਰੂਲਸ, ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਰ ਗੇਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਡੀਏ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ this is the board position, what to do, right? So then we started learning decisions, like, so that's what happened now. Modern reinforcement learning is making neural network based decisions. Modern supervised learning is making neural network based decisions. Modern unsupervised learning is making neural network based decisions. So supervised learning ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਤੇ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, but we were starting to learn ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। given data as input, we want to make decisions to predict labels. For example, given image as input, you want to predict whether there's cancer or not. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ label predict ਕਰਨਾ, right? Given image as input, you want to predict whether it's a digit 0, 1, 2, 3, what is the digit, right? Or given image as input, you want to predict what is written in the text, OCR example, right? ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਗਿਵਨ ਇਮੇਜ ਐਸ ਇਨਪੁਟ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲਾਂਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਨ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਡੇਟਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਲੇਬਲਸ. So this is a very much widely class used, but very few problems, like very few people know actually how to use this very well. So in industry, we use unsupervised learning like 5-6%, not more than that. There are very few industries like which use it.
Unsupervised learning algorithms are, for example, anomaly detection, which is often used in fraud detection in banks and all. So when you only have data, you don't know whether it's a fraud or not. You have to predict pattern of frauds and all. So you have to predict patterns in data, hidden patterns. ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ data ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ label ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, okay? In reinforcement learning, you have data plus reward actually. You don't have label, now reward. I will a little bit tell you in the further what is meaning of reward. But reward ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ for example you are trying to learn a self driving car. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ robot train ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ car train ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ helicopter like train ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ to drive the helicopter using neural network or reinforcement learning. ਉਹਦੇ ਚ reward ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ you don't want to crash the car, you don't want to crash the robot. So end of the day ਤੁਸੀਂ reward ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ helicopter 10 ਮਿੰਟ ਉੱਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ suppose. So you don't have immediate labels. So reward happens in the end. For example, ਤੁਸੀਂ Mario game ਖੇਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. How many of you actually played Mario game? Give me a thumbs up if you ever played Mario game in your life. Okay. So in the Mario game, the reward happens in the end when you save the princess, right? So the reward both baad hunda hai. So in terms of labels you have for every data item. Reward da matlab hunda hai ki you don't have reward at every step. You have a reward in the end. इसलिए इन्हें delayed decision making ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ so reinforcement learning is the hardest problem to solve today. ਆਪਣੇ ਕੋਲ simpler algorithms ਨੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ simpler problems, but you can think of it like an entire life is reinforcement learning. Like whatever ਤੁਸੀਂ exams ਲਈ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, finally ਤੁਹਾਡਾ exam ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ board exam, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ numbers ਆਣਗੇ, right? But every day you studied, so the reward happens in the end. Okay. So reinforcement learning is very much closer to how humans evolve, how humans like get rewards in the real life, how animal get rewards in the real life, how we train self-driving cars, how we train robots. But reinforcement learning is very hard to solve. Today also it's not very stable. Both early stages which supervised learning is very much stable today. ਆਪਾਂ supervised learning the problems ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ stable algorithms exist ਕਰਦੇ ਨੇ. Reinforcement learning the algorithms ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ stable ਨਹੀਂ ਨੇ. It's like open research problems ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ exist ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. So like I think many of you who are early stages who want to do research and all, it's a good field to enter because this is something which we believe that maybe one day will create general intelligence. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, so chat GPT the second training step reinforcement learning ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. If you see chat GPT 3, like if you read about it online and read its papers, so first training using supervised learning, and the second training that created chat GPT to maximize reward, and that reward was how human rated it, ki human ne kede responses nu kinna rate kita, right? So that was done using reinforcement learning. So now you see like we can combine these learnings also. ਆਪਾਂ ਕੁਝ lectures ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ multiple steps of training ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ. So you can combine supervised learning with unsupervised learning, you can combine supervised learning with reinforcement learning. ਆਪਾਂ real life ਵਿੱਚ combine ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Okay. So reinforcement learning which hunda ki hai, for example a robot is trying to learn, so it is able to sense the environment. Similarly data observations data keh sakde tusi, environment to reward bhi milda hai. Reward da matlab hunda unne bura kita acha kita, like when you throw a ball and the dog catches it, tusi dog nu reward dende ho. When you're driving the car and the car is making good decisions right for you, that's like a reward to the car. And actions bhi le jande ne. Actions the matlab hunda robot can move around, right? All of those things. Okay. ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ Wall-E movie ਦੇਖੀ ਹੈ? It's like a Disney movie where just only one, this is a Wall-E robot, one robot in the end of the world. Okay, some of you have watched it. So it's a very good movie. You can watch it if you like, but this is like something similar. There's a one robot walking the world and it's trying to learn from it. Okay. So you need to understand like at a higher level that all these three forms of machine learning have some different set of problems which they try to solve. Okay, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ deeper look ਲੈਣੇ ਹਾਂ. So supervised learning ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ again we want to optimize, we want to reduce mistakes, you want to predict cancer and you want to predict accurate cancer, right? Generalization मतलब है कि it should work on test data. Okay. ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ delayed consequences ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. Delayed consequences ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ predict ਕੀਤੀ ਜਾਂ wrong predict ਕੀਤੀ ਤਾਂ immediately you get a penalty. ਤੁਸੀਂ wrong ਕੈਂਸਰ predict ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ penalty delay ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. Exploration ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Exploration ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ you are not exploring the world.
ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਲੇਬਲ ਡੇਟਾ, ਓਕੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੇਬਲ। ਬਟ RL ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਲੇਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵਨ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਓ, outcome may happen very much later. Like in the Mario game, you're trying to save princess, but you are like making small decisions, right? ਉਹਦਾ outcome ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, you are studying machine learning, whatever you are learning today, the outcome one year, 2 year, 6 months ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। You are not going to get outcome today after the class, right? So over life itself is like a RL problem. So that's why RL problems are very hard to solve. ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਡਿਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੈਟਸ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਦ ਐਂਡ, ਓਕੇ। Unsupervised machine learning like doesn't have delayed consequences, doesn't have exploration, doesn't have label data also. ਇਹਦੇ ਚ ਲੇਬਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਡੇਟਾ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਬਟ ਦਿਸ ਬੋਥ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਏ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਐਟ ਏ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। Okay. Exploration ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, the meaning of exploration is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਸ ਰੋਬੋਟ ਇਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਹੈ ਨਾ, ਓਕੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਓਕੇ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਿ when this machine learning is trying to learn, है ना, it's trying to explore, it's trying to make decisions. So machine learning will take like maybe 1,000, 2,000, 5,000 years to learn how to play this game. Now, if it's going to take 5,000 years to learn, we will train it in the simulator. In the simulator, you can train this in maybe 60 days of this 1,000 years. क्योंकि simulator ਵਿੱਚ computer ਵਿੱਚ time ਤੁਸੀਂ control ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, okay? So, for example, we take 10, 20, 30 years to learn, right? Some of you are like probably 17, 18 years. You are in your bachelor first year. So you take 70 years to learn whatever you know today. To teach machine learning also, it will take 1,000 years to learn this game, to master it, or to become a world champion. पर वो 1,000 years आपका कंप्यूटर च बड़ा फास्ट कर देंगे. It will explore but very fast. Okay. So let's move further. Now tell me how much of you understood this part of the chart, like RL, the supervised learning, the difference, and let me see if there are any things in the. Okay, so sounds good. Okay. So actually ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ I am trying to tell you that machine learning ਦੀ types ਕਾਫੀ complex ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਡੀਪਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਓਪਨ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਓਕੇ।